So if somebody like around 18-20 comes to you with symptoms of PCOD, what would be your suggestions and thoughts behind this? இன்ஃபர்டிலிட்டி, ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காசஸ் இஸ் பிசிஓஎஸ். ஸோ பிசிஓஎஸ்ல வந்து த குவாலிட்டி ஆஃப் த எக்ஸ், த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபாலிகல்ஸ் நிறைய வாட்டி நல்லா இருக்காது. அண்ட் இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸாக இருக்கிறனால அவங்களுக்கு ஓவிலேஷன் இருக்காது, சில பேருக்கு ஆனோவிலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்போது இது ஒரு கிரேட்டர் இம்பேக்ட் இருக்குது ஃபர்டிலிட்டியில். பட் என்ன நல்ல விஷயம்னா, இந்த பிசிஓஎஸ் இன் ஃபர்டிலிட்டி வந்து இட்ஸ் அ கரெக்டபிள் திங். நிறைய பேர் பிசிஓஎஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிறதுனே தெரியாது, நிறையா பேருக்கு இருந்து அவங்க வந்து தன்னால் கன்சீவும் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ஹவு do you recommend all your pregnant client, if it is she is healthy and she is getting conceived, அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? என்ன இப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு. பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகேன், ஐ டுக் ரியல் குட் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி. த ரீசன் பீங் அந்த ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் எந்த டிஃபிகல்ட்டியும் த்ரூ அவுட் தட் பீரியட் இல்லை. அண்ட் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஃபேஸ்லையும் ஐ டுக் வெரி குட் கேர். அதனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பவுன்ஸ் பேக் இமீடியட்லி. பாட்காஸ்ட் வித் பர்பஸ் by Coach Tilak. Today my special guest is a doctor. So I like to connect with lot of doctors, especially OBGYNs. So today my special guest is Dr. Irfana Hameed. And why I'm looking at my laptop, quite a certification she finished, a decade of experience in the industry, and very rarely like these days functional and cosmetic gynecologist, along with a lot of other fellowship in cosmetic gynecology, fellowship in stem cells and regenerative medicine, bioidentical hormone replacement therapy specialist, MBA in healthcare services. I think she is with a busy schedule and reading a lot. And thank you for giving me your time and being here. Thank you very much, Dr. Irfana. Thank you so much for having me on your show. Yes. So like we discussed before, I'll keep it as a 4 different characters coming into the play. For say, women go through 4 P's: puberty, pregnancy, postpartum, and perimenopause. Recently I was reading a book. She was quoting this, female is not small man. So all the research evidence, I'm a coach technically, I'm training a clients. So ellame vandu pathina, it's all from the male point of view, the research and evidence. If you have to have a protein, you have to have a carbs, everything on the men. So recent a lot of things are coming up on the women's health. So I'm taking this as a male coach, I'm taking this responsibility to embrace, enhance my clients, and also share this to the audience who are going to watch this video. So what generally, if a 18-year-old or as long as the girl attending the puberty, what are the issues generally go through? And as a layman point of view, a common audience understand there is a PCOD, PCOS issue is major now. So back days it's not a bigger deal, and modern day it's become a big deal in young kids also, and it leads to a post-marriage fertility kind of issues. So if somebody like around 18-20 comes to you with symptoms of PCOD, what would be your suggestions and thoughts behind this? ஏன்னா பிசிஓஎஸ்ங்கிறது இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வந்து ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க. பிசிஓஎஸ்னால் என்னன்னு கூட தெரியாது. இப்போ யாரை பார்த்தாலும் லைக் அட்லீஸ்ட் வந்து டேண்ட்ரஃப் மாதிரி எனக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குது, எனக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குதுன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. பட் இந்த பிசிஓஎஸ் வந்து நிஜமாகவே உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கா, இதனால் நிஜமாகவே உங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்கான்றதை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் முதல்ல. ஏன்னா பிசிஓஎஸ்ங்கிறது ஸ்கேனில் இருக்கிற ஒரு ஃபைண்டிங், அந்த ஓவரீஸில் இருக்கிற ஒரு ஃபைண்டிங், ப்ளஸ் ஒருத்தருக்கான சிம்டம்ஸ் அண்ட் அவங்களோட பிளட் டெஸ்ட், இது 3த்தையும் வச்சு தான் அவங்களுக்கு டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வரும்போதே ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே டாக்டர் எனக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குது அந்த பேச மாட்டாங்க, ஏதோ சொல்ல மாட்டாங்க, பேர் கூட சொல்ல மாட்டாங்க, டாக்டர் எனக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ப்ரிடாமினன்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட் 15 to 20 இயர்ஸில் வந்து வெரி பிக் ஷிஃப்ட் இன் லைஃப் ஸ்டைல் ஆகிடுச்சு. லைஃப் ஸ்டைல் தான் இஸ் த மேஜர் காஸ் ஆஃப் பிசிஓஎஸ், அண்ட் அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் தி ஓன்லி காஸ் ஆஃப் பிசிஓஎஸ். தோ ஜெனட்டிக் நிறையா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஹவ் இம்ப்ளிகேட்டட், பட் எபிஜெனட்டிக்ஸ், அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்ம மாடிஃபையபிள் ரிஸ்கில் பிசிஓஎஸ் இஸ் ஒன் மேஜர் திங். அன்ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க யாருமே வந்து வெயிட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஓவர் வெயிட் ஆர் ஒபீஸாக இருக்காங்க. லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க, வீட்டுக்கு வந்து வீட்டில் படிப்பாங்க. ரொம்ப நாளாக கேட்கணும்னு நினச்சேன், இந்த பாட்காஸ்ட் யூஸ் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன்.
எல்கேஜி, யூகேஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கும் ஸ்கூல் காலையில 8:30லேருந்து ஈவினிங் 4:30. 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைக்கும் 8:30லேருந்து 4:30. எப்படிங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் டைமிங் இருக்க முடியும்? குழந்தைங்க சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்தா தான் தே வில் ஹேவ் டைம் டு கனெக்ட். இப்போ திருப்பி என்ன ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தே டோன்ட் ஹேவ் மச் டைம் டு ப்ளே. தே டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்பேஸ் டு ப்ளே. ஸோ எல்லாரும் அடிக்டட் டு டிவி ஆர் ஹோம் ஒர்க் ஆர் வாட் எவர் தே ஹேவ் டு டூ. இது டியூஷன்ஸ். 2 மேஜர் ஃபேக்டர். ஒரு அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல், அதில் வந்து ப்ரிடாமினென்ட்லி டயட், அண்ட் செகண்ட் வந்து லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. அடுத்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து செல்ஃபோன் வந்துடுச்சு. Yeah. ஸோ அந்த டேப் அந்த செல்ஃபோன் அதை யூஸ் பண்ணி ராத்திரி 12 மணிக்கு தூங்குறது, 1 மணி வரைக்கும் டிவி பார்க்குறது. ஏன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வந்து டெக்ஸ்ட் புக் இல்லாமல் ஐபேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ஐபேடும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் தான். நீங்கள் அது விளையாடலை, நான் வந்து கேம்ஸ் விளையாடலை, நான் வந்து படம் பார்க்கலனா கூட அந்த ஐபேட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்க்ரீன் டைம். அதுலேருந்து வர ரேடியேஷன் ஆல்சோ மெலட்டோனின் ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு தூங்குறது கஷ்டமாகும். ஸோ இப்படி எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கும்போது பிசிஓஎஸ் வந்து ஒரு எபிடெமிக்காக மாறிடுச்சு. அதாவது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. Okay. So I would take the takeaway from whatever you told, like first is lifestyle changes, bring in good healthy food habits, make them do some activities, and sleeping routine, sleep hygiene, sleeping routine is very important. Appo these are the things the parents வந்து டேக் அவே எடுத்துக்கணும், அட்வைஸ் எடுத்துக்கணும். எஸ், ஸ்டடீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி எஜுகேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற மாதிரி மேக் தெம் டூ சம் ஆக்டிவிட்டி, த ஸ்போர்ட். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் திஸ் ஃபேர்லி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஸோ பிசிஓஎஸ்ல தெர் ஆர் பீப்புள் லைக் புட்டிங் ஆன் வெயிட் அண்ட் வெயிட் கெயின் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஈவன் வி ஆல்ரெடி டோல் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லைக் exercise, sleep, and thing. Is there is any medication they have to take, or these are the lifestyle factors to follow, that is fine? ஓகே, ஸோ ப்ரிடாமினென்ட்லி இப்போ பிசிஓஎஸில் வந்து சிம்டம்ஸோடு வராங்க, இல்லை சிம்டம்ஸே இல்லாமல் வராங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ சிம்டம்ஸோடு வராங்க, இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ், ரொம்ப ஆக்னே, ரொம்ப ஹேர் ஃபால் இருக்குது, நிஜமாக அங்கே ஒரு ஹார்மோனல் காம்பனண்ட் இன்வால்வ்டாக இருக்குதுன்னு தெரிகிறவங்களுக்கு மெடிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த ஹார்மோனல் மில்யூவை. ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை, எனக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குது, எனக்கு வந்து வெயிட் கெயின் தான் வந்து ப்ரிடாமினெண்ட்டாக இருக்குது, இர்ரெகுலர், நிறைய பேர் வெயிட் ரொம்ப ஒபீஸாக இருப்பாங்க, ஆனால் இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ்லாம் இருக்காது. இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ்லாம் இல்லை, எனக்கு வெயிட் கெயின் மட்டும்தான் இருக்குங்கிறவங்க வந்து நம்ம வேற ஒரு அப்ரோச் எடுத்து பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம ப்ரிடாமினென்ட்லி ஹார்மோன் சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அவங்களோட ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். தோ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் இந்த செக்டருக்கும் ரொம்ப முக்கியம். பட் இது வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மெடிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் அன்டில் த ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் ஆர் கரெக்டட். அந்த பக்கம் வந்து ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இல்லாதனால only healthy lifestyle. Okay. Yeah, the takeaway is நம்மளா எதுவுமே டிசைட் பண்ணக்கூடாது. If you have a doubt on your cycle, you are missing your period or something like that, always go and take an opinion from the expert doctor. So people tend to decide by themselves. No, everybody become a Google scholars, like no, go research, do something about it. Yes. So this is the character kind of one. So this is a kind of a some clarity irukkinga. So how does it carry over to the character 2? So for say somebody aged somewhere 28, 29, 30 want to get pregnant. She had a history of PCOD. Maybe she's following her lifestyle வந்து இப்போ பெட்டராக ஃபாலோ பண்ணலாம். So but not able to get pregnant. So this is also more frequent. Infertility is becoming more, I would not say சொல்லலாமானே தெரியல, more than normal மாதிரி இருக்கு. So every individual is facing these days, and if you go into a road we can see lot of fertility centers and all those things. அப்போ இதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு what are the issues they'll be going through? How do they cope up with it? Yeah, so infertility, female infertilityன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் one of the major causes is PCOS. ஸோ PCOSல வந்து the quality of the eggs, the quality of the follicles நிறைய வாட்டி நல்லா இருக்காது. அண்ட் irregular cyclesஸாக இருக்கிறனால அவங்களுக்கு ஓவிலேஷன் இருக்காது, சில பேருக்கு anovulation சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்போது இது ஒரு கிரேட்டர் இம்பேக்ட் இருக்குது ஃபர்டிலிட்டியில். பட் என்ன நல்ல விஷயம்னா இந்த பிசிஓஎஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து இஸ் அ கரெக்டபிள் திங். அதாவது யூ கேன் கரெக்ட் த்ரூ யோர் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ். ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால், எல்லாருக்கும் லைஃப் ஸ்டைலில் கரெக்ட் பண்ண முடியுமானா we cannot say ஒன் ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஏஜ்னு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது, சிவியாரிட்டி ஆஃப் பிசிஓஎஸ் எவ்வளோ இருக்குது, ஃபாலிகல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, எல்லாமே ஒரு அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு இது வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியுமா,
சர்ஜிக்கல் இல்லாமல் இல்லை நான் சர்ஜிக்கலாக மெடிசன் கொடுக்கணுமா இல்லை வெறும் லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும் பண்ணுமான்றது இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட்டோடது தான். ஆனால் டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்பில் ஓவர் பிசிஓஎஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி டிஃபிகல்ட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஆனால் இன்னொன்றும் நிறைய பேர் பிசிஓஎஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிறதுனே தெரியாது நிறையா பேருக்கு, இருந்து அவங்க வந்து தன்னால் கன்சீவும் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இந்த டைனமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப டெலிகேட். ஸோ உங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது, ஒன் glove ஃபிட்ஸ் எவ்ரிபடி அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. பட் வாட் டு டூ இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில், இந்த சோஷியல் மீடியா வேர்ல்டில் வி வாண்ட் ஒன் ஆன்சர், எஸ் ஆர் நோ. ஸோ See, modern world, if you all should know, the modern world is no longer like that. The modern world is only focusing on personalized approaches. அதாவது வாட் எவர் ஒரு டெய்லர் கிட்ட போனால் கூட உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, ஒரு சல்வாரோ ஒரு ப்ளவுஸோ, அந்த மாதிரி உங்கள் பாடிக்கு என்ன தேவைன்றதை நீங்கள் தான் டெய்லர் பண்ணிக்கணும். ஐ திங்க் I've told என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ நான் இதை சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன், ஈவன் ஃபார் ஈச் ஆஃப் மை கிளைண்ட்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் டேக்அவே. ஃபார் சே somebody is with 30 years old, 28, 30 years old PCOD, comparing 35-year-old PCOD is completely different. அண்ட் அவங்க என்ன லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்காங்க, என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வராங்க, அவங்களோட என்ன மாதிரி ஒர்க்கிங் லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்காங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் ஆர் கோயிங் த்ரூ, இது எதுவுமே தெரியாமல் we cannot give one answer. But there is a positive side of it. Like she said, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும், இட் இஸ் பாசிபிள் to reverse, but again it should be an individualized approach. So but that's why it's again and again, even in the previous podcast la kuda na sonnadhu enna, take an expert opinion always, don't decide anything by yourself, don't get over stress about it. Okay, so the issues, pregnancy, because recent day I'm a pre and postnatal coach. I train a lot of men on a lot of women on prenatal phase, especially. So appo enna aguduna, they go through a lot of aches, pains and all those things. So there is a 3 different trimester, I would say the 4 different trimester. So first trimester la how do you recommend all your pregnant client, if it is she is healthy and she is getting conceived, avanga exercise pannalama pannakudada? After she's pregnant or before pregnancy? After pregnancy. After pregnancy. After pregnancy, if you have been exercising already, இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக கோச்சோட ஹெல்ப்போட யூ கேன் கண்டினியூ யுவர் எக்ஸசைசஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி. இல்லை நான் ப்ரெக்னென்சியில் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாலும் உங்கள் டாக்டரோட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு, இஃப் யுவர் ஸ்கேன்ஸ் ஆர் ஓகே, இஃப் யுவர் பிளட் ஒர்க் இஸ் ஓகே, இஸ் டெஃபினெட்லி குட் டு கோ அஹெட். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ an example of my pregnancy. என் ப்ரெக்னென்சி எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணாங்க எங்கள் வீட்டில். தே செட், இப்போது தேவர் லைக், என்ன இப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு. பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகேன், ஐ டுக் ரியல் குட் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி. த ரீசன் பீங், அந்த ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் எந்த டிஃபிகல்ட்டியும் த்ரூ அவுட் தட் பீரியட் இல்லை. அண்ட் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஃபேஸ்லையும் ஐ டுக் வெரி குட் கேர். அதனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பவுன்ஸ் பேக் இமீடியட்லி. ஸோ ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரெக்னென்ட் ஆனோடனே அதை வீட்டு தூக்காத, இங்கே இருந்தாங்க நடக்காத, என்ன இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுற அதாங்க. ஸோ ப்ரெக்னென்சிங்கிறது த மோஸ்ட் ஃபிசியலாஜிக்கல் திங். ஸோ நீங்கள் என்டையர் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா நோய், ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஒரு ஸ்ட்ரோக்கோ எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே பேத்தலாஜிக்கல், அதாவது ஒரு நோயின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ப்ரெக்னென்சி மட்டும்தான் ஃபிசியலாஜிக்கல். எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு, எல்லாருக்குமே, எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸ், நாட் ஈவன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கும் நடக்கிற ஒரு காமனஸ்டான ஒரு விஷயம். அதை வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கக்கூடாது. எப்போவுமே சந்தோஷமாக ஹெல்த்தியாக எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணிட்டு இருக்கணும், ப்ரொவைடட் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம். ஸோ கூஸ் பம் நினைக்கிறேன். This is so beautiful. நான் சொல்வேன், OBGYN doctors are special. Why? So whenever a human being goes to a doctor when they're sick or injured or ill, only when they are feeling fine and they're feeling good to have a positive output of their life, they go to the doctor. Yes. Only the OBGYNs. True. So that's why the OBGYN doctors are special, and she herself a mother. So அதுலேருந்தே அவங்க வந்து I think the podcast itself, the purpose of the podcast itself done because like you shared your experience already. So as a pregnant இருந்தீங்கன்னா, if you are normal and healthy, நீங்கள் தாராளமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். It is not pathological. It is physiological. Beautifully body response பண்ணும். I've seen lot of like sedentary females, they struggle through the pregnancy because of there is lack of movement. அதனால aches and pains go through பண்ணுவாங்க. They feel அவங்க டயர்டாக ஃபீல் பண்ணலாம், ஆனால் எக்ஸசைஸ் பண்ண பிறகு they feel really really good. ஸோ அதனால் OBGYN டாக்டர் அவங்க வந்து அவங்களோட ப்ரெக்னென்சியில் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஃபிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. ஸோ பெயின் ஃப்ரீயாக இருந்திருக்காங்க, எனர்ஜி லெவல் பெட்டராக இருந்திருக்கு. ஸோ
மக்களே, so this is the biggest takeaway on this podcast. Okay, I think like we discussed before also, postpartum, ஐ திங்க் ப்ரெக்னென்சியில் கூட எனக்கு கம்பேரட்டிவ்லி ஒரு அளவு அவேர்னஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அவர் சொசைட்டியில் ஐம் சீயிங் லாட் ஆஃப் விமென் ஆர் இன் டுவர்ட் எக்ஸசைஸ் நான் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. ஐ திங்க் த பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் த போஸ்ட்மார்ட்டம், த வெரி வெரி அன்ஸ்போக்கன் ஸ்பேஸ். ஏன்னா டெலிவரி ஆகிடுச்சு, ஹாப்பி, பேபி இஸ் ஹெல்த்தி, மாமா இஸ் ஹெல்த்தி, டேக் கேர். What happens after that? I feel like that's a super inflamed state with lack of sleep, being with the baby, new mom, learning the parenting stuff and all those, how stressful it is, how women could take care of herself postpartum. Also, if possible, you can share your journey. Oh, sure. பாடி வந்து ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமனோட பாடி வந்து கோஸ் த்ரூ எனார்மஸ் சேஞ்சஸ். அதாவது உங்கள் பிளட் கெப்பாசிட்டிலேருந்து உங்கள் லங் கெப்பாசிட்டிலேருந்து எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ 25-30% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது எல்லாமே அந்த நார்மல் ஃபேஸ்க்கு வர்றது வந்து அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பீரியட். அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம்ங்கிறது அந்த 6 வீக் பீரியடில் தான் நார்மல் ஃபேஸ்க்கு வரும். அப்போ நம்ம எவ்வளோ வந்து ஜாஸ்தியாகும் போது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோமோ உங்களோட பிளட் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே, அதே மாதிரி அது கம்மியாகும் போதும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள், கன்சல்டேஷனுக்கு வந்து வருவாங்க அம்மா, அப்பா, மாமனார், மாமியார், ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப் எல்லாரும் வருவாங்க கன்சல்டேஷனுக்கு. ப்ரெக்னென்சியில் எல்லா வாட்டியும் வருவாங்க. போஸ்ட்மார்ட்டமில் அந்த அம்மா மட்டும் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வருவாங்க, அவர் குழந்தைய விட்டுட்டு அவங்க மட்டும் வருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் த சேட் ஸ்டேட் ஆஃப் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரீஹேப் எல்லா இடத்துலையுமே. Postpartum recovery, I feel, is the most important. Okay. It takes a village to raise a child ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம்ங்கிறதே 40 days, 40 நாள் வந்து கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. 40 நாள் அப்படிங்கிறது 6 வாரம். அந்த 6 வாரம் தான் வந்து அவங்க கர்ப்பப்பை சுருங்கிறதுக்கான டைம். ஸ்டிச்சஸ் போட்டாங்கன்னா நிறைய ஸ்டிச்சஸ் அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கான டைம் வந்து அந்த 42 நாள், 6 வீக்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. 6 வீக்ஸ் வந்து பாடிக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. மதர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஹெல்ப் வந்து மற்றவங்ககிட்ட எடுத்துக்க முடியுமோ எடுத்துக்கணும் அக்கார்டிங்லி. ஏன்னா ஐ கேன் டூ இட் ஆல் அப்படிங்கிறது நிஜமாவே அந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டம். குழந்தை தூங்கும் போது தூங்குங்கம்பாங்க, அப்படிலாம் தூங்க முடியாது. குழந்தை தூங்கும் போது எல்லாம் ஓகே, நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும்போது தான் தூங்க முடியும். ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக சொல்லி அண்ட் எல்லாரோட மனசுலேயும் பதிஞ்ச விஷயங்கள். பட் ஆக்சுவலி இது ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் கிடையாது. எவ்வளோ ஹெல்ப் மூலியமோ அவ்வளோ ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஹெல்த்தை வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், அப்படியே விட்டுட்டு வாங்க. அது ஒரு பலூன் மாதிரி பர்ஸ்ட் ஆனோன்னா டீஃப்ளேட் ஆகிடும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் எதுவுமே அதை பற்றி கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் டெலிவர் ஆனதுக்கப்புறம் டு ஹெல்ப் இன் ரிகவரி. அது என்ன நார்மலாக இருந்தாலும் சரி, சிசேரியனாக இருந்தாலும் சரி. டெலிவரி ஆயிடுச்சு அப்போ தான் நிறையா சாப்பிட சொல்லுவாங்க. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது 2 பேருக்கு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபீட் பண்ணுறீங்க, நிறையா சாப்பிடுங்கன்னு ஸ்டஃப் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி அவ்வளோ நெசசரி இல்லை. பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மரதாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 500 கேலரிஸ் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடணும். ஸோ குவாலிட்டி தான் நம்ம யூஸ்வலாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். எல்லாரும் வந்து நம்ம ஊரில் குவான்டிட்டி தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ரைஸ் வந்து நிறையா சாப்பிடு, நைட் பசிக்கும்னு சொல்லி 2 பவுல் ரைஸ் வைப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலாக குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹை குவாலிட்டி ஃபுட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஃபேஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லீப் அண்ட் பேபி ஸ்லீப்ஸ் இஸ் நாட் வெரி அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால் உங்கள் கம்யூனிட்டியை வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இது ஐ வில் டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சே. ஸோ நீங்கள் ஒரு மேனாக நீங்கள் வந்து விமன் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபெலோ விமன் கூப்பிட்டு நீங்கள் OBGYN கூப்பிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. பட் இந்த டைரெக்ஷன் வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் இட் டுவர்ட்ஸ் த men also to educate more and more men and their communities, their mothers, to help women in the postpartum recovery. Yes, I try to post as much as on my Insta page on supporting women. ஸோ பர்சனலாக என் கிளைண்ட்ஸே வந்து சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன மென்க்கு ஃபீமேல்க்கே சப்போர்ட் பண்ணுவோம், எங்களுக்கு கொஞ்சம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் நாட் லைக் தட், பிகாஸ் தே கோ த்ரூ ஸோ மச். பிகாஸ் எப்படி இங்கே வந்து விமெனுக்கே அவங்கள பற்றி செல்ஃபாக சில விஷயம் தெரியாமல் இருக்கோ, men are zero, they don't know. Surprisingly, somebody was reading a women's health, guy don't know what is uterus and what is ovary. So they don't know, then definitely they don't know what is happening in the monthly cycle, what is happening during the pregnancy, postmortem, all those things. I can say pain, and when I say pain, I only can feel what the pain is. And the pain ன்றத எவ்வளோ டீப்பாக இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும். ஸோ டசன்ட் மேட்டர் இஃப் இட் இஸ் அன் ஹஸ்பண்ட் ஆர் சம்படி, அவங்களால அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஐ திங்க் எஸ், ஐ டேக் திஸ் அஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. மேல் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ.
ப்ரெக்னன்சியை விட போஸ்ட்மார்ட்டமில் இன்னும் அதிகமாக It's very சப்போர்ட் important. பண்ணணும். என்னோட ஒரு anecdote வந்து after I delivered my first child, though I'm a doctor, I had a long labor and my birth plan was different and the way I delivered was different. So அதனால I was a little upset னு வச்சுக்கோங்க. And as I told you, நான் ரொம்ப எல்லாமே ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி I had envisioned இப்படி தான் போகணும், but it didn't go like that. So I was very upset. I had postpartum blues. Okay. So யாருக்குமே புரியல. எல்லாருமே ரொம்ப பயந்துட்டாங்க வீட்ல. ஏன் ரொம்ப சிரிச்சு பேச்சு கலகலன்னு இருப்பீங்க, ஏன் இவ்வளோ குவாய்ட்டாக இருக்கீங்க, டல்லாக இருக்கீங்கன்னு. பட் எங்கள் அம்மா தான் வந்து ஷி ரியலி பிக்ட் அப் டெலிவரிக்கு அப்புறம் சம்டைம்ஸ் விமெனுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அப்போ வந்து ஷீ ஹெல்ப்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா எனக்கு அந்த பொசிஷன் பண்ண தெரியாது, எனக்கு ஐ டென்ட் நோ ஆல்சோ. பட் ஷீ சாட் டவுன் மை ஹஸ்பண்ட், ஷீ ஸ்போக் டு மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஷீ ஸ்போக் டு மை மதர்-இன்-லா. ரொம்ப வரிடாக இருந்தாங்க, அவங்களுக்கும் ஷீ எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ஷீ டுக் அப் தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் டெல்லிங் எவ்ரிபடி இட் இஸ் ஓகே ஃபார் ஹர் டு பி லைக் தட், கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கன்னு. அண்ட் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கசின்ஸ், ஸோ அவங்களும் தே பிக்ட் அப் quicker. Sir, Irfana is upset because of this and sorry. It's a very good support. So அதுதான் அந்த support of your family and your community is important every time, be it a man or a woman. Yeah. So yes, help யாருன்னா கேட்டாங்கன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லாமல் please take the help. It is okay. Yes, it's okay and to yeah, take if help, somebody has to take care of the baby, you want your self time, please take that self time. Somebody will take care of your baby. It might be your husband, mother-in-law, the mari. It's again very this podcast is getting very emotional and connected. Like it's because you're sharing your personal journey. I think that's very important. You being a doctor and you be sharing that information. Adavadhu, can you talk little bit more about that postpartum blues? What are the other ways, like other than taking the family support? I would recommend a lot of my clients to, why don't you take even a conception or like for any part of your state, why don't you take a counseling to meeting somebody, talking. I think யாரா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கூட பேசலாம். How do you recommend that, or you share any of your experiences? How do you cope up with it? Or so after this postpartum blues வந்து ஒரு நாள் I told, நான் வந்து போய் என் டாக்டர் பார்க்க போகிறேன், I'm not feeling okayன்னு சொல்லிட்டு I went and met my OBGYN. அவங்க என்னை பார்த்தோன்னே சொன்னாங்க, சே உனக்கா, நீயோட வெரி ஸ்ட்ராங்கர், டோன்ட் வரி அபவுட் எனி திங், ஜஸ்ட் கோ ஹோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் தோ ஐ எம் அ டாக்டர், என்னால் என்னை அந்த டைமில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க முடியல. தட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் யூ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், விமன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது நம்மளோட ஓன் திங்கே கிடையாது. இட்ஸ் டெஃபினெட்லி த டேக் ஓவர் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். இமேஜின் ஒரு அழுகிற குழந்தை எப்படி பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ராத்திரி ஃபுல்லாக தூக்கம் இல்லை, ரெக்கரிங் ஃப்ரம் ஸ்டிச் வித் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வில் ரியலி காஸ் அண்ட் ஹேவாக். ஸோ எப்படியும் உங்களை நீங்கள் பண்ணிக்கணும்னா, அகேன் ஐம் சேயிங் அட் தட் பொசிஷன் நம்மளை ரொம்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் போய் கவுன்சிலிங் கேட்க முடியாதுங்க. லெட்ஸ் பி வெரி ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, பட் ஐ ரியலி திங்க் we should educate the family and the community. Okay. I will tell you, நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணி, இட்ஸ் a very interesting hospital. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லா மதர்ஸையும் ஆன்டினேட்டலாக ஸ்க்ரீன் பண்ணிடுவாங்க. எல்லா மதர்ஸ்க்கும் ஆன்டினேட்டலாக ஒரு செஷன் ஆஃப் சைக்காலஜி கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு they will pick up people who may be prone for postpartum blues. Wow, nice. They would write and keep it. அந்த பேஷண்ட்டை போஸ்ட்மார்ட்டமில் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. ஆர் எனிபடி ஹூஸ் ஹேட் லாங் லேபர், டிஃபிகல்ட்டி இன் லேபர். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு சொல்லிவிடுவேன், 0 டேலே சொல்லிடுவேன், ஷீஸ் கான் த்ரூ ஸோ மச், ஷீஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஆஸ் டாக்டர்ஸ் நாங்களும் வந்து we are doing our part. It's a combined approach. As I said, it takes a village. So anala it's a combined approach. No one is going to come and say, a woman who is delivered, எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு ஃபார்வர்டாக வர மாட்டாங்க. It's the most practical thing. Understood. Okay. But I think it's team effort, partners effort. Like definitely husband take a one step ahead and take care of it. It's not just the husband, but I would say the community. சரிங்க, எனக்கு வந்து இன்லாஸ் ஊரில் இல்லை, நான் யூஎஸில் இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஹஸ்பண்டும் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. பிகாஸ் நான் ஃபேமிலின்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, எல்லாருக்கும் சப்போர்ட்டிவ் ஃபேமிலி இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி ஃபேமிலி, இட் கேன் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட் கேன் பி எனிபடி. ஓகே, பட் வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், as we move forward in this generation, we should cultivate the importance of a community and a family together. முன்னாடி காலத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா வீடே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து அது எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாரும் செப்பரேஷன் தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் a very good opportunity for families to bond together over something like this. Wow. So another takeaway actually, it's very important actually. So
So postpartum, these are the three factors we spoken about. I think it doesn't matter. It is a 25-year-old, 35-year-old. If you deliver a baby, you have to have take a support and take care of your health and all those things. Okay, I think this is very curious phase. Even I want to learn more about this. Menopause. There is a three things happen. Like no, it's a transition phase. Like you getting the symptoms, you are going to that perimenopause state, and then transition, and then postmenopause. So I think very very underspoken topic. None of the mothers will come and say they hit the menopause, they have this kind of issue and all those things. And as a coach, the major factor postmenopausal is two things. One is accumulation of belly fat, physically I'm talking about, and there is a severe knee pain issues, knee related issues. So what they going through, if a 45, what is the first stage they go through a menopause, and how long the transition, and how does it, how do they understand they are in menopause? ஒருத்தருக்கு மெனோபாஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஆவரேஜாக எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மெனோபாசல் சிம்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். As far as I read few things here and there, like 5-7 years, 5 years. Actually it takes 10 years. 10 years, okay. Okay, so the time between ஒரு perimenopause to menopause is averagely 10 years. ஸோ உங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஃப்ராங்க் சிம்டம்ஸாக இருக்காது, பட் ஹியர் அண்ட் தேர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய விமெனுக்கு செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள் ஷார்ட் ஆகும். லைக் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சைக்கிள் 1 to 14 days ஓவுலேஷன் வரைக்கும் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி வர ஆரம்பிக்கும். 28 days இல்லாமல் 25 days, 26 days. அந்த ஷார்ட் லூட்டியல் ஃபேஸ் எல்லாம் விச் மீன்ஸ் அந்த மெனோபாசலுக்கு ட்ரான்சிஷன் ஆகிட்டு இருக்கிற டைம். ஸோ இந்த மெனோபாசல் டைமில் நீங்கள் சொன்ன ரெண்டு விஷயம், ஒன்று அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் விஸ்ரல் ஃபேட், இன்னொன்று வந்து நீ பெயின் வச்சுக்கோங்க, பாடி வெயிட்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேஞ்ச் ஆகிற பாடியை 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே பார்த்துக்கிட்டா மட்டும்தான் 10 வருஷம் கழித்து நல்லா இருக்க முடியும். அகெயின் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் வாட் எவர் யூ டூ இஸ் குட். ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் தட்ஸ் அ வேக்கப் கால். பட் எனக்கு வந்து என்னோடய மெனோபாஸில் நான் ஸ்மூத்தாக ட்ரான்சிஷன் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து வே பிஃபோர் யூ ஹிட் மெனோபாஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் இட். ஆஸ் யூ செட், ஒன் இஸ் பாடி வெயிட் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் நீ பெயின். இது ரெண்டுமே பிகாஸ் யுவர் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன், மெனோபாஸுங்கிறது அந்த ஹார்மோன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். மென்னுக்கு என்ன ஆகும்னா ஹார்மோன்ஸ்க்கு வந்து குறையே இல்லை, பஞ்சமே இல்லை. அது வந்து அந்த ஆண்ட்ரோபாஸ்னு நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பட் பாஸ் ஆகாது. ஸ்மால் அமௌண்ட் செக்ரீஷன்ஸ் எப்போவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கும். பட் மென்னுக்கு வந்து லைக் கட் பண்ண மாதிரி ஒரு நாள் வந்து அந்த ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ ஒரு உடம்பு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் பியூபர்ட்டிலேருந்து மெனோபாஸ் வரைக்கும் நரிஷ் ஆன ஒரு பாடிக்கு திடீர்னு இஃப் யூ கட் சப்ளை ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன், விச் மீன்ஸ் அவங்களோட மெட்டபாலிசம் ஃபர்ஸ்ட் வில் பிகம் வீக். அது வந்து வில் கான்ட்ரிபியூட் டு வெயிட் கெயின். ரெண்டாவது, ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் போன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அது கம்மியாகும் போது அந்த போன் மாஸ் வந்து கம்மியாகும் போது நிறைய பேருக்கு அந்த நீ பெயின், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் எல்லாமே வரணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு few years before menopause, and you have to start taking care of health in the perimenopause. Ideally எனக்கு இந்த மெனோபாஸ்க்கு முன்னாடி உடம்ப பார்த்துக்கோங்கன்னு எனக்கு சொல்லவே பிடிக்காது. Whatever you are, just take care of yourself right from the beginning. Okay. So as a coach, I'm seeing from the other way. So only organ we can protect is, personally I feel like it's a muscle. The muscle is the one who will listen to you. நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ பிளட் சர்க்குலேஷன் அண்ட் யூ கேன் மூவ் அண்ட் வாக். ஸோ பீப்புள் திங்க் வாக்கிங் இஸ் இனஃப்னு நினைக்கிறாங்க. வாக்கிங் இஸ் அ மூமெண்ட். இஃப் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு லிம்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதே வி மென்ட் டு மூவ். ஸோ பட் வி வேர் இந்த ஸ்டேட் வேர் நான் டெய்லி 10,000 steps வாக் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஸ்டேட் லெவலுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் டசன்ட் மேட்டர் வாட் இஸ் த ஏஜ், ஸ்பெஷலி for a women like who crosses 40, 45. I think it's a time for them to start lifting some weights. Like they have to work out a big time to build that muscle, make that muscle stronger. When there is a normal hormone supply cut ஆன பிறகு, if you have a good lean muscle mass, I think the aches and pains ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதில் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். அந்த மசில் வந்து இஸ் கனெக்டட் டு யுவர் போன். ஸோ மசிலில் வந்து நீங்கள் பேர் பண்ணும் போது தான் அது அந்த போன் வந்து வெயிட் பேர் ஆகும். அந்த போன் வெயிட் பேர் ஆகும் போது தான் அந்த போன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நியூ போன் வந்து லே டவுன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மசிலில் கண்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், எஸ்பெஷலி women who are hitting menopause. Other reason is the risk of fractures in menopause is high. இப்போ கூட நான் வந்து menopausal women அவங்களுக்கு 5 points இருக்குது. அதில் 5th point என்னென்னா வந்து பேபி ப்ரூஃப் பண்ணுவாங்க.
யூஎஸ்ல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் குழந்தை வந்து முனையில் இடிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு நாப் போட்டு Oh, வைப்பாங்க yes, இல்லையா? yes, அந்த மாதிரி yes. வீடை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவாங்க. மெனோபாசல் விமன் டெஃபினட்டாக அவங்க வீடு வந்து ப்ரூஃப் பண்ணிக்கணும். தண்ணி அதிகமாக கொட்டி இருக்கிற இடத்த வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஸ்லிப்பரி பிளேசஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா சின்ன ட்ராமாவில் கீழே விழுந்து போன் மாஸ் சரியாக இல்லை, டென்சிட்டி சரியாக இல்லைனா கூட ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ராக்சர் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம்? இம்மொபைலாக இருப்போம். இம்மொபைலானா என்ன ஆகும்? வெயிட் ஜாஸ்தியாகும். Yeah. And then it leads to a lot of other issues, and even the pathological issues, women gets more, I think, even after the menopause than jasti heart related issues. Yes, Or yes, yes, yeah, yes. so that is also becoming எஸ், very. பிகாஸ் ஈஸ்ட்ரோஜனுங்கிற ஹார்மோன் வந்து இஸ் ப்ரொடெக்டிவ், இட்ஸ் கார்டியோ ப்ரொடெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அது வந்து ஹார்ட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் விமெனுக்கும் மென்னுக்கும் ரேட் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சேம், இட்ஸ் சேம். பிகாஸ் விமென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மென்னுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரும் 45 இயர்ஸ் 50 இயர்ஸில், பட் நிறைய விமெனுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வராது. பேசிக்லி விமென் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங், அது ஒரு விஷயம். பட் ஆனால் ஈஸ்ட்ரோஜனோட ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் ரிஸ்க் ஆஸ் மென். சி, எல்லாரும் ஹார்ட் பற்றி மட்டும் பேசுகிறோம், பட் ரீசெண்ட்லி ஆல்சிமஸ் டிசீஸ்லேருந்து டிமென்ஷியாலேருந்து எல்லாமே வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் ஓட டிக்ளைன்னால வருது. Yeah, I was reading other podcast also, listening to other podcasts and reading the book also. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, as the menopause the hormones goes down, also brain functions may changes இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி there are a lot of research is happening. It says even the brain volume shrinks. Yeah. So that is very important point. So இதை பீப்புள், இதை நான் சொல்லலை, டாக்டரே சொல்கிறாங்க, ஃப்ரம் ஹர் ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து ஷீ இஸ் ஷேரிங் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இனஃப் பீன் டோல்ட், என்னோட ஓன் தியரி இருக்குது. என்னென்னா, மென் ஆர் with fast twitch fibers, we are fast twitch dominant people, and women are like slow twitch dominant, men for endurance. Whenever I go to the gym, if women do lot of cardio, I feel bad, because you are built like that, you have that endurance already in your body. So what is missing piece is the strength training. Technically male should do lot of cardio to maintain our cardiovascular and all those things, because we are genetically gifted with lot of hormones and muscles where it going to be protected by natural. But another weight training pannom. But I think women should do more weight training, because you are slow twitch endurance dominant. சீக்கிரமாக muscle loss ஆகிறதுக்கு if you don't do exercise வந்து it's very important. That makes lot of sense, and I think from this podcast அது ஒரு important take away-வாக இருக்கும். So I just want to ask a little bit on supplements. So because I think modern dayல இப்போ வந்து like you said, lifestyle தான் very important. It's not that there is no one solution, அப்படி கிடையாதுன்னு சொன்னீங்க. So for say food day வந்து இட்ஸ் நோ லாங்கர் குவாலிட்டி எனஃப். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஆர்கானிக் ஃபுட்லாம் எவ்வளோ ஆர்கானிக்காக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ப்ளஸ் வந்து ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ், நாட் எவ்ரிபடி கேன் அஃபோர்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இஃப் யூ சஜஸ்ட் எனி சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ், அஃப்கோர்ஸ் ப்ரெக்னென்சியில் தெரியும் தெர் ஆர் சர்டன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தே ஆர் பீன் அட்வைஸ்ட் அண்ட் பீன் கிவன். போஸ்ட்மார்ட்டம் ஃபேஸில் பர்டிகுலராக ஏதாவது சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும், இல்லை மெனோபாஸ் ஸ்டேட் வந்த பிறகு பர்டிகுலராக இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும்னு ஏதாவது சஜஷன்ஸ்? போஸ்ட்மார்ட்டம் ஃபேஸில் அயன் எடுக்கணும் அண்ட் கால்சியம் எடுக்கணும். ஸோ அயன் அண்ட் கால்சியம் ஸ்டோர்ஸ் டிப்ளீட் ஆகும், அதை நம்ம ரெப்ளனிஷ் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் கண்டிப்பாக கால்சியம் எடுக்கணும். அயன் வந்து ஒரு 3 months எடுக்கணும். மெனோபாசல் ஃபேஸ் அகெயின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் எடுக்கலாம், தேவையில்லாமல் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் பிகாஸ் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்றதுக்காக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, மை அப்ரோச் இஸ் மோர் அ பர்சனலைஸ்ட் அப்ரோச். ஸோ என்னால் வந்து இது எடுத்துக்கோங்கன்னு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸும் உங்கள் லிவரில் தான் போய் மெட்டபலைஸ் ஆகும் போகுது. ஓகே, இட்ஸ் நாட் லைக் அது சாப்பிட்ட உடனே வந்து அது என்ன இருக்குது. ஸோ உங்கள் லிவர் ஸ்டேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று பார்க்கணும். உங்களுக்கு என்ன டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். டெஃபிஷியன்சிஸ்க்கு பிளட் டெஸ்ட் தான் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற நெசசிட்டியில் மெயினாக கிளினிக்கல் சிம்டம்ஸ் வச்சு எவ்வளோ டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் சப்ளிமெண்ட். மெனோபாசல் விமன் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் வந்து powdered form or any form is very good. Omega-3 is very good. Lipid supplementation in the biolipid supplementations are very good. Good. Okay, so I was thinking one more question, missed it. Okay, fine. Few things can you talk about? What is this functional cosmetics, cosmetic gynecologist? I mean, maybe people are getting aware these days in modern day. I think it may be a, I'm not sure, sensitive topic in the public medium.
even YouTubeல பார்த்தேன், there are videos people are talking about it, nothing wrong talking about it. So if you want to share when to come for a cosmetic gynecologist consultation, எப்போ வரலாம் ஒரு ஃபீமேல்? காஸ்மெட்டிக் கைனகாலஜி அதாவது இந்த பேர் கேட்டோன்னே எல்லாரும் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் காஸ்மெட்டிக் கைனகாலஜில என்ன காஸ்மெட்டிக் இருக்குன்னு. ஸோ அதனால தான் நெறைய பேர் தே யூஸ் திஸ் டெர்ம் இன்டர்சேஞ்சபிளி லைக் ஃபங்ஷனல் கைனகாலஜி. பட் ஐ ஹேவ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் வியூ ஆஃப் ஃபங்ஷனல் கைனகாலஜி. நீங்க ஃபங்ஷனல் மெடிசின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ Yes. ஃபங்ஷனல் மெடிசின் இஸ் மோர் லைக் ஐடென்டிஃபைங் த ரூட் காஸ். Root cause. நீங்க இப்போ என்கிட்ட பிசிஓஎஸ் கேட்டீங்க. ஸோ பிசிஓஎஸ்ல வந்து கட் மைக்ரோபயம் ஆல்டர்டாக இருந்ததுன்னா உங்களோட ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஈஸ்ட்ரோஜன் டீடாக்சிஃபிகேஷன் சரியாக ஆகாது. ஸோ அந்த கட் மைக்ரோபயம் யூஸ் பண்ணி எப்படி உங்கள் பிசிஓஎஸ் ஃபேக்டர்ஸை எலிவேட் பண்ணுறது இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் Functional, கைனகாலஜி. yes. காஸ்மெட்டிக் கைனகாலஜியில் வந்து வி டீல் வித் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விமன் ரொம்ப வெக்கப்படுவாங்க வந்து கேட்குறதுக்கு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. விமன் ஆர் வில்லிங் டு டாக் அபவுட் தேர் பாடிஸ். ஓகே, ஏன்னா நாங்கள் இப்போ கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து we have started asking questions. So we encourage each other to ask questions. Ultimately, you want your woman to be happy. Her quality of life is important. இருமுனா தும்முனா urinary leakage ஆகுது. There's one major problem with women, that's incontinence, basically stress urinary incontinence. அது தவிர women come for urge incontinence. இந்த மாதிரி incontinence issuesக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃபங்க்ஷனல் இஷ்யூஸ். பியோர்லி காஸ்மெட்டிக் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் லேபியா மினோரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப லாங்காக இருக்குது, அதனால எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, எனக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு வருவாங்க. சில பேருக்கு ரிப்பீட்டட் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும், சில பேர் ரிப்பீட்டட் சிஸ்ட் வரும். ஸோ அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக வருவாங்க. இல்லை போஸ்ட் டெலிவரி வெஜினல் லாக்ஸிட்டி ரொம்ப வைடாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து truly cosmetic reasons for cosmetic surgery. இதெல்லாம் indicated upon choice. இது வந்து not to change or alter your body, but it's completely upon choice. Upon you. So even for this cosmetic gynecology, these things, உங்களோட பேஜில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. I was scrolling through your page. Whenever there is a time, I'll always go through some information. உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, even if you go to the Dr. Irfana's Instagram page, it has a lot of information. Don't be hesitant, don't be shy, don't be think about அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க அப்படின்றத. ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் காமன், எவ்ரி மேல் ஆர் ஃபீமேல் இட்ஸ் காமன். மற்றவங்களுக்காக we should not do anything. If you feel something you want to do, you always, there is an expert, there's nothing wrong going and having a consultation with the doctor and learn about it first and then decide what you want to do. I mean that is very important. Okay, thank you doctor. I think that's being end here. Last one or two questions only. Can you suggest as a coach, even for a women population who are watching this, can you, to learn about them, to know about that female health or something, can you suggest any books, or you like any books you like to suggest randomly also, like fiction, non-fiction, self-help? செல்ஃப் ஹெல்ப் இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு புக் இருக்குது, பீட்டர் ஆட்டியா. Yep. Outlive. Okay. It's a beautiful book to start with. ஏன்னா it's not your typical book which will say இப்படின்னு. It just goes like a story. So read பண்ணுறதுக்கு வந்து it's a beautiful book. Outlive is an amazing book to start with. Already it's there in my library. So that is one thing. Okay, done. And thank you for your time. Thank you for being here.